आदौ वेदमन्त्रोच्चारणद्वारा कार्यक्रमस्य प्रारम्भः भवति। दीपप्रज्वालनमपि कुर्वन्ति। तत्र समागताः वर्तन्ते विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः आचार्याः GSR कृष्णमूर्तिमहोदयाः, एवमेव ऐजर् इति संस्थायाः डैरेक्टर् महोदयाः प्रोफेसर् S भट्टाचार्य महोदयाः, एवमेव श्री वेङ्कटेश्वर विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः आचार्याः CH अप्पाराव महोदयाः, श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः आचार्याः जी उमा महोदयाः, विक्रमसिंहपुरी यूनिवर्सिटी इत्यस्य कुलपतयः आचार्याः S विजय भास्करराव महोदयाः, एवं ABRSM इत्यस्य नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी श्री G लक्ष्मण महोदयाः, एवमेव ABRSM आन्ध्रराज्यस्य अध्यक्षाः YV रामरेड्डी महोदयाः, अन्ये विश्वविद्यालयस्य सर्वे अध्यापकाः। अधुना वेदमन्त्रोच्चारणेन कार्यक्रमस्य प्रारम्भः भवति। एवमेव विश्वविद्यालयस्य ABRSM इत्यस्य अध्यक्षाः वर्तन्ते प्रोफेसर् गणपतिभट्ट महोदयाः, तानपि अहं सविनयं सम्प्रार्थये कृपया अतिथिभिः सह दीपप्रज्वलनं कार्यक्रमस्य प्रारम्भं कुर्वन्तु इति। गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनश्वन्वन्नोतभिस्सेदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीमती दीप्तस्य जातवेदोपघ्ननिरृतिं मम पतोगश्चमत्यमावह जीवनं च दिशो दिशा मानोऽहं चेज्जातवेदो कामश्वं पुरुषं जगतो अभिपदग्नागः श्रियामा परिपातया ज्योतिष्पतीन् त्वातातयामि ज्योतिष्कुतं त्वातातयामि ज्योतिर्पदं त्वातातयामि भात्पतीन् त्वातातयामि ज्वलन्तीन् त्वातातयामि मन्मला भवन्तीन् त्वातातयामि दीप्यमानान् त्वातातयामि रोचमानान् त्वातातयामि अजस्रान् त्वातातयामि प्रोज्योतितं त्वातातयामि बोधयन्तीन् त्वातातयामि जाग्रतीन् त्वातातयामि। ओम तम ज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानद संकल्पमानं प्रकल्पमानमुपकल्पमानमुपक्लुप्तं क्लुप्तं श्रेयोपसेय आयत्सम्भूतं भूतं चित्रः केतुः प्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्मागुस्तेजस्वानातभग्गुस्तपन्नभितपन्न रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानितते पदं समोढमस्य पाकं सुरे विष्णोरराटपति विष्णो पृष्ठमसि विष्णोऽज्ञप्त्रे स्तो विष्णोऽस्योरसि विष्णोऽध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। हरिः ओम्। धन्यवादाः। अधुना अतिथयः मञ्चं प्रति आगत्य स्वीयम् आसन्दम् अलङ्कुर्वन्तु इति। I request to all the dignitaries, please come on to the dais and take your respective seats. Aduna Good morning to you all. I'm very happy to associate myself with this guest gathering. So I'm very much delighted to introduce the guests on the dais who are sitting here. All are eminent professors, scientists, and faculty members. So first, I'd like to introduce Professor GSR Krishnamurti sir, an eminent scholar and academician currently serving as the Vice Chancellor of the National Sanskrit University in Tirupati. So Professor Krishnamurti sir assumed his office as a Vice Chancellor during September 9th, 2022, and he started exploring Sanskrit literature and linguistics. So he served as a professor in the Department of Sahitya from 2000 to 2023. His teaching philosophy blends traditional knowledge
with its modern applications. So he is specialized in language studies, linguistics, and critical analysis of Sanskrit literature, and he has published wonderful articles and research papers in journals of repute. He is dedicated to advancing Sanskrit studies nationally and internationally. He actively participated in many conferences and seminars. So right now we are very happy Professor Krishnamurthy sir is a visionary leader who contributes to academia and continue to inspire students in National Sanskrit University. We welcome you, sir, with great respect and admiration. Now, I request Dr. Mahendranath Chowdhury to honor Professor Krishnamurthy sir with a bouquet. It's my privilege to introduce a renowned scientist, Professor Shantanu Bhattacharya, Director, ICER Tirupati. He is a distinguished Indian chemical biologist, and he is working right now as a director in ICER. He did his PhD in Rutgers University, USA in 1988, and he did his postdoctoral fellowship in MIT, Massachusetts Institute of Technology, which is ranked #1 among the universities on the globe. And one more special thing is he worked with a Nobel laureate, Hargobind Khorana. So he is a former faculty member in IISc Bangalore and served as a director, Indian Association for the Cultivation of Sciences from 2015 to 2021. And he is working extensively, contributing significantly to medicinal chemistry and nanoscience. For his achievements, he was awarded with the great award, the Santi Swarup Bhatnagar Prize for Science and Technology during 2003. National Bioscience Award for Career Development, and one more award that he got is TWAS Prize in Chemical Sciences. That is also international award, TWAS, Third World Academies Sciences Award. And he is a fellow of all 3 academies, which are apex bodies for the science in India. And his legacy continued as a director in ICER, and he's committed to fostering interdisciplinary research, bridging chemistry and biology. His leadership aims to elevate significant innovations and expanding educational opportunities. So we are very much honored, sir, to welcome you. Your exceptional contributions and vision continue to inspire both academic and scientific communities. Thank you for gracing this occasion. Now I request Dr. Chandulal, sir, to give bouquet to a renowned scientist, Professor Shantanu Bhattacharya. Now it's my pleasure to introduce a renowned professor and a dynamic vice chancellor of Women University. She is a distinguished academician and eminent professor of social work with nearly 4 decades of experience. Her expertise lies in rural poverty and social development with a particular focus on women and children. She aimed at poverty alleviation in Andhra Pradesh and has made substantial contributions. She has worked with Department for International Development in collaboration with the University of Oxford. Her academic collaborations include the University of Sussex, and she has served on the advisory board of CIRCY, that is Center for Innovation and Research in Childhood and Youth. As a token of recognition to her contributions, she was awarded Andhra Pradesh State Best Teacher Award during 2014, and she was awardee of Commonwealth Fellowship to do research in UK. Professor Uma Madam is engaged in having, visiting several countries on research assignments. She visited 7 countries. She has held various administrative positions in Mahila University, and in her leadership, the university is excelling. So we are truly honored to have you here, madam, for this occasion. Now I request Dr. Srilata to honor madam with a bouquet.
So indeed, it's my turn to introduce a great leader, Sri Gunta Lakshmanji, All India Joint Organizing Secretary, ABRSM. So he is a distinguished leader and a prominent figure in ABRSM. So if we know the term ABRSM in Andhra Pradesh means that is because of Gunta Lakshmanji. And he is serving as a National Joint Organizing Secretary and fostering the vision of Vasudhaika Kutumbam concept among Indian academicians. Just because of Gunta Lakshmanji, all the academicians through ABRSM are connected all over India. Because of him, only 16 to 17 lakh academicians are together right now in India. That is his credit. And his commitment, hard work, and enthusiasm have no boundaries. He is available all the time to all the faculty members and his well-wishers. He knows majority of the academicians in India by name. That is the wonder of Gunta Lakshmanji. And that is his privilege, and that gives utmost respect and admiration to all the teachers and other community members. He is instrumental in organizing unique conferences all over India, like one more conference which was held in Hyderabad that is purely on women. And this is also a kind of unique conference on Bhāratīya Bhāșā. So that credit goes to Sri Gunta Lakshmanji. And he served as a All India Joint Organizing Secretary for ABVP, and he brought educational reforms through NEP 2020. He has addressed various media platforms to discuss the transformative impact of the NEP 2019 on the Indian education system. Through his leadership, he has participated in discussions and events aimed at shaping the future of education in the country. He addressed at institutions including Central University of Kerala, and he also visited various countries on the educational aspects. His leadership has been instrumental in driving initiatives that promote educational excellence and policy reforms to address contemporary challenges. So we are very happy, sir, to associate here in this conference. Now, I request Dr. Sandhya to honor Sri Gunta Lakshmanji with a memento. Sorry, with a bouquet. Happy to introduce Professor K. Ganapati Bhadji, a distinguished academician and prominent figure in Sanskrit studies. So he currently serves as a professor and head of the department. Sorry. It's my privilege to introduce Professor Rani Sadasiva Murthy, Vice Chancellor of Vedic University, an eminent scholar, researcher, poet, and academic leader with a remarkable career spanning over 4 decades. And I came to know that he sleeps only 3 to 4 hours every day. So all the time he used to read the books and he used to write the books. So when I was interacting with him, he used to tell us all these things. And he has 40 years of experience in doing research and as an academician. So he has expertise in Krishna Yajurveda, Taittariya Samhita, Taittariya Upanishad, and Niruktam of Yashka, various Brahmanas, Anushkarmanish, and others. Professor Murthy has an authority in Vedic studies, Agamas, Tantras, Puranas, and Itihasas. He has very wonderful knowledge in Indian knowledge system and numerous traditional disciplines of modern relevance. Professor Rani Sadasiva Murthy is a recipient of the prestigious Sahitya Academy Award. He has authored over 50 books, 250 stotras, and 15 playlets, as well as 50 classical dance ballads in Sanskrit, Telugu, and English. With more than 200 research articles he published and over 10 scholarly editions. So major projects and contributions, electronic text of Mahabharata he developed, and development of Gita Govinda audio project and 10 devotional audio albums. So many Sanskrit and Telugu consisting of 10,000 pages of books he has written. So we are very happy to be here, sir, for this occasion. Thank you very much. And now I request Dr. Balu
Engineering College of SVU to honor Professor Sadasiva Murthy sir with a bouquet. Now it's my turn to introduce our renowned professor, Professor K. Ganapati Bhadji, Professor Head of the Department in Advaita Vedanta in NSU. Professor is heading the department in National Sanskrit University. He is serving National Sanskrit University since 2001, and he has progressed from associate professor to his current position, and his primary focus on his non-dualistic school of thought, emphasizing the ultimate oneness and reality of Vedas. Visistadvaita, Vedanta, and Dvaita Vedanta are his research areas. Philosophical system to contribute to holistic understanding of Indian philosophy. He has actively participated in academic councils and committees at NSU and influencing curriculum development and driving research initiatives. He chaired and he has written many books, and he achieved many wonderful awards. So his extensive academic involvement suggests significant contributions to research and publications in Advaita Vedanta and Indian philosophy. He belongs to Kanchi Paramacharya Parampara. So that is one of the wonderful things I would like to say. And he is a respected leader in the academic study of Indian philosophy. His commitment to advancing Advaita Vedanta and enriching traditional Sanskrit scholarship makes him a highly valued member of the academic community. We are very much thankful to you, sir, for gracing this occasion. Now I request Dr. Vani from Acharya Nagarjuna University to felicitate with a bouquet. So it's my turn to introduce Professor R.J. Ramasri Madam, present in charge registrar of National Sanskrit University, and with an impressive career spanning of 40 years, Professor Ramasri has made significant contributions to areas such as natural language processes, artificial intelligence, and software engineering. Her academic achievements include guiding 3 MPhils and PhDs candidates to successful completion. Professor Ramasri has been an active member of various academic bodies and has undertaken 4 research projects, organized many programs like conferences and workshops. Her scholarly contributions include many publications, more than 50 research papers she presented throughout the nation as well as in international conferences. She authored books, and she is now working as a in-charge registrar for this university. Thank you, madam, for associating with this event. Now, I request Dr. Vivek to give a bouquet to registrar, madam. Now it's my turn to introduce Professor Y.V. Ramireddy, State President for ABRSM, and he's a professor in SV University. So under whom the ABRSM in the state is going ahead, marching fast. So it's my honor to introduce him as a president as well as a renowned chemistry professor in SV University. So his areas are physical chemistry, analytical chemistry. He has 34 years of research experience, specialized in electrochemistry, and his research contributions are published in many good number of journals of repute. So he has many awards. One among them is the State Best Teacher Award during 2022. So thank you very much, sir, for associating with this event. Now I request Dr. Manjunath to honor Professor Ramireddy, sir, with a bouquet. So finally, it's my turn to introduce Dr. Bulti Das, organizer of this event, and she is an assistant professor in Department of Sahitya at the National Sanskrit University, Tirupati. Dr. Bulti Das is a dedicated educator and active contributor to both academia and administrative activities within the university. She is involved in many kinds of activities like doing
many kinds of activities. So now I request Dr. Venkat Subbaya to give a bouquet to Bulti Das ji. So we are really honored to introduce our beloved Vice Chancellor of SV University. He's known for his gentle nature and is a good administrator of SV University. Professor Appa Rao sir is a distinguished academician and researcher in the field of biochemistry. Professor Appa Rao sir has been serving as a faculty member in the Department of Biochemistry since 1989. He obtained his PhD from University of Madras, and later he moved as a postdoctoral fellow to Indian Institute of Science, Bangalore, and then he moved as a postdoctoral fellow to University of Pennsylvania, USA. In recognition of his outstanding research contributions, he has been honored with several awards. Few among them are UGC one-time grant and a fellow of AP Academy of Sciences, etc. He published more than 120 research articles, and then he completed more than 10 research projects from different funding agencies like UGC, ICMR, DAE, DBT, DST, like that. And Professor Appa Rao sir has served in various key administrative positions at university level as well as in other universities also. His areas of expertise include endocrinology, clinical biochemistry, diabetes mellitus, and treating diabetes and making formulations for diabetes and anti-diabetic activity plants. So we are privileged to have you, sir, here in this occasion, and thank you for adorning this occasion, sir. Now I request Dr. Sandhya to give a bouquet to our Vice Chancellor Appa Rao, sir. Thank you very much, sir, for giving me this opportunity. Now I request Professor Y.V. Ramireddy, sir, President of this function, to preside over the function. Thank you. Thank you, Professor Rajshekhar, for a nice introduction of today's guest for this seminar. And this seminar is planned by ABRSM in association with Bhāratīya Bhāșā Sangamam, Ministry of Education, Government of India, and with the kind cooperation and all assistance of National Sanskrit University, Tirupati. So the Government of India is has been planning to give the importance to all the local languages in India to maintain the unity and harmony among all the different type of cultures, states, languages. So based on this motto, the ABRSM also has taken it as a positive initiation to conduct this type of seminars, and NSU has kindly accepted to host this in this Tirupati, and Ministry of Education also has significantly contributed for this seminar. Thank you once again, Professor Rajshekhar. Now I request Professor K. Ganapati Bhatt, the Program Chief Advisor of today's seminar, to give his welcome address. Please, sir. श्री गुरुभ्यो नमः। आचार्यः कामकोटीशः गोडाश्री वंशजो गुरुः तयोः संस्मरणादेव जन्म मे सफलं ध्रुवम्। चंद्रशेखर यतेः पादपद्मयोः स्मरणं सदा सर्वदा सर्वशिष्याणां कुर्यात् पापविनाशनम्। नमः सभायै। अधिमञ्चं विराजमानाः अस्माकम् आतिथ्यं स्वीकृत्य समागताः
विद्वत् अग्रजेषु अग्रजाः अस्माकं विश्वविद्यालये कुलपतिं पदम् अलङ्कुर्वाणाः अस्य कार्यक्रमस्य नेतृत्वं वहन्तः विराजन्ते पूज्याः GSR कृष्णमूर्तिमहाभागाः। संस्कृतसाहित्यस्य अभिनवकालिदासाः ये शिष्यान् प्रतिदिनं प्रबोधयन्तः आगधितशास्त्राः परिगधितवेदाश्च अस्माकम् आह्वानं स्वीकृत्य समागताः सन्ति। तेभ्यः ABRSM पक्षतः विश्वविद्यालयपक्षतश्च अहं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अस्य कार्यक्रमस्य निदानभूताः श्रीरामस्य सहोदराः सर्वकार्येषु लक्षणवत् कार्यं कुर्वाणाः प्रतिफलम् अनपेक्षमाणाश्च विश्वविद्यालयस्य अस्य अत्यन्तं प्रियभूताः लक्ष्मणजी महाभागाः अखिल भारत अध्यापक परिषदः संघटना कार्यदर्शिनश्च अस्माकम् आह्वानं स्वीकृत्य समागताः सन्ति। तेषाम् अस्मत्पक्षतः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। तिरुपतौ अनेके विश्वविद्यालयाः सन्ति। तिरुपतिर्नाम विद्यानिधिः। 24 स्थानानि सन्ति। 64 कलाः सन्ति। तासां कलानाम् अध्ययनार्थम् अध्यापनार्थं प्रोत्साहनार्थं च अनेके विश्वविद्यालयाः सन्ति। तेषु विश्वविद्यालयेषु ऐसर् इति नाम्ना प्रसिद्धः कश्चन विश्वविद्यालयः वर्तते, यत्र वैज्ञानिकाः अनेके शोभन्ते। ज्ञानं विज्ञानमाश्रित्य इति वचनं। ज्ञानञ्च विज्ञानेन सह शोभते। प्राचीनः वेदः, आधुनिकं तन्त्रज्ञानं। प्राचीनवैद्यम्, आधुनिकवैद्यविद्या। एवमेव सर्वासु विद्यासु समन्वयेन कार्यं यदा भवति तदा अयं भारतदेशः विश्वगुरुत्वं प्राप्नोति इति निस्संशयेन वक्तुं शक्नुमः। तादृशप्रसिद्धविश्वविद्यालये ममार्धनामानः भट्टाचार्यमहाभागाः, ये अस्माभिः आचार्याः भट्टाश्च भट्टाचार्याः अस्माभिः आहूताः सन्ति। ते भट्टपदस्य अर्थः भवति ज्ञानी इति। नाम्नापि ज्ञानिनः, व्यवहारेपि ज्ञानिनः। अस्माकं प्रार्थनां समादृत्य समागताः सन्ति भट्टाचार्यमहाभागाः। तेभ्यः अहम् अस्माकं विश्वविद्यालयपक्षतः एवं ABRSM पक्षतः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अधुनैव उक्तं मया प्राचीनः वेदः, आधुनिकं विज्ञानमिति। प्राचीनवेदस्य संरक्षणार्थं विष्णोः सन्निधौ कश्चन विश्वविद्यालयः स्थापितः वर्तते। तत्र कौलपत्यं वहन्ति आस्माकीनाः सदाशिवमूर्तिमहाभागाः। तैः लिखितानि पुस्तकानि असङ्ख्याकानि वर्तन्ते। अहं चिन्तयामि कदाचित् तेषां मस्तिष्के भगवान् एव अन्तः प्रविष्टः वर्तते इति। निद्रातुं न इच्छति सः,
जन्मनः कारणमस्ति कस्यचित् व्यक्तिविशेषस्य कारणजन्मानः इति वदन्ति। अहर्निशं वेदार्थम् एतेषां कार्याणि रमन्ते। तादृशाः सदाशिवाः वेदस्य मूर्तिभूताश्च अस्माकं प्रीत्यादरं स्वीकृत्य समागताः सन्ति सदाशिवमूर्तिमहाभागाः। तेभ्यः अस्मत्पक्षतः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। सदाशिवस्य समीपे उपतिष्ठति उमा, अस्माकं सहोदरी विश्वविद्यालयः। अस्मदनन्तरं समागतः पद्मावती नाम्ना प्रसिद्धः। एताः मम पूर्वं बहुकालात् पूर्वं परिचिताः सन्ति। अस्माभिः बहुत्र क्षेत्राटनमपि पूर्वं कृतमासीत्। अहं स्मरामि, ताः अपि स्मरन्ति। उमा कात्यायनी दुर्गा इति वर्तते। कदाचित् कठोरहृदयं प्रदर्शयन्ति, कदापि सौम्यमुखमपि प्रदर्शयन्ति। निर्वहणे कठोरता अपेक्षिता वर्तते, अध्यापकेषु सुहृद्भावोऽपि अपेक्षते। तादृशमूर्तिस्वरूपाः वर्तन्ते उमा महाभागाः। तासाम् अस्मत्पक्षतः ABRSM पक्षतः अहं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। लिङ्गायतभाषायां ज्ञानिनाम् अप्पा इत्युच्यते। धारवाड़ समेते हुब्बळ्ळ्यादिषु अयमेव व्यवहारः। अप्पा इत्युक्ते ज्ञानम्। समीपस्थ वेङ्कटेश्वर विश्वविद्यालयस्य लौकिकस्य कौलपत्यं वहन्त्य अस्माकम् अप्पाराव महाभागाः। कार्येषु दक्षाः, नियमेषु विनीताः। दर्शने एवं दृश्यन्ते ते, कार्यं तु बहु विशालं वर्तते। एकस्य विश्वविद्यालयस्य कौलपत्यं निर्वहणीयं चेत् बहु सामर्थ्यम् अपेक्षितं। तत्रापि लौकिकविश्वविद्यालयेषु एकः पादम् अन्यत्र छिनत्ति, अपरः अन्यत्र नयति। सर्वकारः अन्यद् वदति, विद्यार्थिनः अन्यद् वदन्ति। बैलेन्स् अपेक्षितं वर्तते। अतः तादृशनिर्वहणे समर्थाः अस्माकम् अप्पाराव महाभागाः अस्माकं प्रार्थनां समादृत्य समागताः सन्ति। तेभ्यः अहं स्वागतं व्याहरामि। एवमेव अस्माकं कुलसचिवाः, तद्विषये अस्माभिः अधिकं न वक्तव्यं वर्तते। रामरेड्डी महाभागाः सन्ति, एवमेव बुल्टी महाभागाः। आगताः सर्वेपि प्राध्यापकाः अस्माकं गुरुतुल्याः। तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि अहं स्वागतं व्याहृत्य विरमामि विस्तरात् मानसि। धन्यवाद गणपत भट्ट जी for your warm welcome as a chief patron of today's seminar. Now I request Professor GSR Krishnamurthy sir, the Vice Chancellor, National Sanskrit University, to address the gathering. सदाशिव समारंभां भट्टाचार्य सुमध्यमां अपारावादि पर्यंताम वंदे कुलपति परंपराम। ये श्रेय जो है अब हमारे लक्ष्मण जी का मिलता है। एक ही वेदी में इतने जो बड़े बड़े विभूतियों को एकत्रित करना ये सामान्य बात नहीं है। यद्यपि हम जानते हैं हमारे तिरुपति क्षेत्र में अनेक विश्वविद्यालय है और 3 तो आगे जो हमारे ऐजर और IIT ये दोनों है और 4 विश्वविद्यालय। इन सबों को एकत्रित करना जो है योजिकस तत्र दुर्लभा, माने इसका जो है वो सोचना और बहुत ये करना जो है हमारे इन्हीं को ये योग्य है। इसके लिए ये भी इसीलिए ये जो है ABRSM के जो संयुक्त सचिव के रूप में तो अभी आए हैं। इन्होंने ये प्रस्ताव रखा पिछले सप्ताह,
मैंने सोचा कि हमारा जो विराम है, विराम में नहीं हो पाएगा, कैसे जो है लिया। ये जो है हमारे बुल्टी दास सबसे जो कनिष्ठ है, माने जूनियर मोस्ट सीनियर प्रोफेसर साहब, और उसके बाद जो है कनपाल कुमार। मैंने सोचा कि इनसे आप क्या कराएंगे, तो छुट्टी में चले जाएंगे। नहीं, इनका क्रिया सिद्ध सत्वे भवति महातान नौपकरणे, मैं करके दिखाता हूँ। कल परसों आ गए। मैंने सोचा कि मुझे बहुत ही डर था, हमारा कोई कार्यक्रम होना तो 1 साल से पहले ही हम सोचते रहते हैं। मैंने युवा सप्ताह के लिए कल से मैंने एक संकल्प ले रखा है कि युवा सप्ताह हमारे यहाँ करना है। ये कि मैं साल पहले किसको क्या काम देना है, ये तो सब कुछ हम अभी से सोचते हैं, लेकिन इनका ये नहीं। मैंने परसों कल आए, ये सब कुछ इन्होंने किया, इतना किया कि हमारे जो प्रायः 100 सैकड़ों लोग आ जाएंगे हमारे अध्यापकगण, और इनके ये बड़ी उपलब्धि है, और इसीलिए इनको रखा है। तो सोचा ये भारतीय भाषा संगम के बारे में और इनके देख रेख में हम तो ये जो कार्यक्रम है भारतीय भाषा संगमम एटर्नल रिथम ऑफ विजडम, ये विषय है। ये बहुत ही मार्मिक है। जैसे हमारा जो भारत देश का जो है ये विघटन हो गया, इसका कारण यही है अनेक भाषाएं एक जगह रखना। मैं एक का जो है भाव विनिमय करने के लिए संपर्क भाषा के बहुत दिन तक हमारा संपर्क भाषा कुछ नहीं रहा। सैकड़ों माने जो है 10,000 वर्षों से हमारा बंगाली अलग है, तेलुगु अलग है, और केरल अलग है, मलयालम अलग है, और सभी एक जगह है। मैंने हमारा अनुभव है, कई भाषी लोग एक जगह रहेंगे तो इनका जो है संपर्क क्या बोलते हैं किसी को पता नहीं चलता। कोई जो है चोरी करने आया और ये कहता है कि अपने चोरी चोर, ये कहता है दंगा, ये तिरडम, इस तरह के जो बातें हो गई, क्या कर रहा है नहीं उठा के ले गया। इसलिए ये विडंबना है। अब भाषा माने समय मौका आ गया, भारतीय भाषा समिति की गठन हुई, और इसके माध्यम से परस्पर भाषाओं का जो है संबंध जोड़ने का समय आ गया। यानी इसलिए वो दंडी कहते हैं इधमंध तमः कृष्ण जायेत भवनत्रयम् यदि शब्दाह्वयन ज्योति आसंसारन न दीप्यते। शब्दरूप एक ज्योति है, ये ज्योति नहीं होता तो हमारा जो पूरा ये विश्व अंधकारमय हो जाएगा। इसी से कई पीढ़ियों से पीढ़ी तक जो कुछ आए हैं, इन सबों को एक सूत्र में बांधने के लिए भाषा एक ये है। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि ताविद ब्राह्मणा ये मनीषिणः एक मंत्र है। उसमें जो है परा पश्यन्ति मध्यमा ये वैखरी ये 4 होते हैं। वैखरी भाषाओं का अलग होते हैं, लेकिन परा एक ही है। माने इसलिए भाषा अनेक हो, भाव एक ही है। इन भाव को पकड़ने के लिए ये जो हमारा इटर्नल रिथम ऑफ विजडम का जो है ज्ञान स्वरूप का ये विषय बहुत ही अच्छा है। और इसमें कई जो ये भी कह रहे हैं कि लिंग्विस्टिक फिलॉसफी इंक्लूसिवली इक्वालिटी एंड एडाप्टिविटी ये भी दिया है, और स्पिरिचुअल एंड फिजिकल फिलॉसफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज। ये जो विषय अभी जो 3 विषय हमें रखे हैं, बड़े बड़े जो विद्वान लोग आए, शंतनु भट्टाचार्य, सदाशिव मूर्ति जी और लोग इसमें बोलेंगे। इसका जो शुभकामना कहते हुए माने एक विषय है हमारा आरएसएस कहते हैं ना, आरएसएस का मतलब आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक नहीं है, माने रेडी टू सेल्फलेस सर्विस, ये है आरएसएस का मतलब। माने ये जो हमारा भारतीय परंपरा का एक धरोहर है, इसको अपनाएंगे तो हम सब कुछ करेंगे। इसका प्रतिमूर्त हमारे लक्ष्मण साहब भी है, और जितने लोग हैं वो सेल्फलेस सर्विस के लिए लगे हुए हैं। इन्हीं बातों के साथ इस जो सेमिनार का संगोष्ठी का
सफलता मिल जाए, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हुए मैं विराम करता हूँ। नमस्कार। Dhanyavad sir for your nice elaboration of the vernacular languages in India. Now I request Professor Satanu Bhattacharya, the Director, Indian Institute of Science Education and Research, to deliver the message. No problem. Good morning. I am delighted to be present here in this Bhāratīya Bhāșā Sangamam. Professor G.S.R. Krishnamurthy, Vice Chancellor of National Sanskrit University, and with our Sri G. Lakshmanji Garu, National Joint Organizing Secretary of the Akhil Bharatiya Rashtriya Swaichik Mahasangh, ABRSM. Professor Rani Sadasivamurthy, Vice Chancellor of Venkateshwara Vedic University. Professor V. Uma Garu, Vice Chancellor of Padmavati Mahila University. Professor C.H. Apparao Garu, Vice Chancellor of Sri Venkateshwara University. And Professor Vijay Bhaskara Rao Garu, Vice Chancellor of Vikrama Simapandi University, Nellore. And of course, our good friend, Professor Y.V. Ramireddy Garu from SB University, the State President of ABRSM. I think it's a great pleasure to be here amongst you, where we are celebrating the linguistic mosaic of Bharat, which is an extremely diverse reality manifested through the versatility of multiple languages. As we have mentioned, many dialects and language families all across the nation. All these language varieties, the vernaculars and groups share some common features, stand out in some stark contrasts, and have unique story of origin. Common man is often oblivious to the richness of the diversity of this linguistic mosaic of India and the spirit it exudes. The term Bharatiya Bhāșā literally translates to the spirit of the linguistic heritage of this great country. I think some of you who are scholars of history can recall the Macaulay's draft, which actually destroyed the very fabric of the vernacular basis of our linguistics. But if you look at today, I think multiple languages, multiple vernaculars are getting its due importance. I think if we go to various European countries, you will find that they speak in their native language instead of taking a foreign language, and practice all practical aspects of life through the use of their mother tongue. The Linguistic Survey of India conducted a very important survey and reported 179 languages and 544 dialects spoken in Bharat. So that's the spread of people's linguistic. And it's also reported the existence of 780 languages without making a distinction between language and dialect. And so Bharat Bhāșā can be inferred as different ideas, like an official language,
an inheritance, a mother tongue, or an original language in which other languages have also evolved. So many blending has happened, and you can see, if you look at different types of linguistic diversity, the Dakshin Bharatiya languages are from the Dravidian family, and these are indigenous to Bharatiya Upamahadesha. Proto-Dravidian languages are spoken in Bharat in the 4th millennium and started disintegrating into various branches around 3rd millennium, where we have North, Central, Kolami, Parji, Telugu, Kui, and Tamil, Kannada languages are spoken. Uttar Bharatiya languages similarly have Indo-Aryan branch of Indo-European family evolved in Middle Indo-Aryan Prakrit languages. And similarly, if you look at in the northeast of India, among Sino-Tibetan languages, Meitei language, the Manipuri language, many other languages got merged into the dominion of Bharatiya Ganatantrik Rashtra. And the history of existence spans almost 2000 years, according to the eminent scholars, including the Padma Vibhushan awardee, Jatiya Adhyapak, Sri Suniti Kumar Chattopadhyay. Even, I think, if you look at, there are other northern Bharatiya languages had different influences. For example, Hindustani was strongly influenced by Sanskrit, leading to the emergence of modern standard Hindi and modern Sanskrit Urdu as registers of Hindustani language. Bangla, on the other hand, has retained the Sanskritic roots while heavily expanding its vocabulary with the words from other languages which have different origins. So there are other prominent languages, and I think you have a discourse that will come up in the whole day's program. So I think after gaining insights on the nature of the origin of linguistic diversity of our great country, Bharata, ongoing debates about certain issues around the main theme and the contemporary sentiments of the masses, it is important that we respect the multitude of opinions in the matter. And it is important to note that language is a descriptive entity and is subject to change with time. Thus, its study, nature, and perception is most timely. Particularly, I think it's a very good initiative taken by our Kunta Lakshman Ji Garu. So this is a very original thought. And the linguistic roots of India that amalgamate the Bharat Bhāෂā are unimaginably widespread and branched out, which necessitates harmony and understanding on behalf of every group and section of the society while negotiating the status of any language. I think with these few words, I thank you again for inviting me to be amongst you and listening to various thoughts on Bhāratīya Bhāșā Sangamam. Thank you very much. Thank you, sir, for your nice inputs of the importance of mother tongue in science and technology. Yes, you quoted rightly that so many countries like China, Japan, Germany, they were ahead in science and technology, but they are using their own languages. And ABRSM and NSU, we are especially thankful to you for attending this seminar, sir. Even though you had undergone a surgery just recently, so it shows that your efficiency to come and participate and meet the academicians. Even with the stitches itself, sir has attended today. We are humbly thankful to you, sir. So now I request Professor C.H. Apparao, sir, the Vice Chancellor of Sri Venkateswara University, to give his valuable message. Honorable Vice Chancellor, National Sanskrit University, Tirupati, Professor
GSR Krishnamurthy garu, the Director, ISER, Tirupati, Professor S. Bhattacharya garu, Honorable Vice Chancellor, Sri Venkateshwara Vedic University, Professor Rani Sadasivamurthy garu, the Honorable Vice Chancellor, Professor Sri Padmavati Mahila Viswavidyalaya Vice Chancellor, Professor, Sri G. Lakshman garu, the National Joint Organizing Secretary, ABRSM, and the President of today's function, Professor Y.V. Ramireddy, SU University State President, ABRSM, Andhra Pradesh, respected Registrar, National Sanskrit University, Professor Rama Sri garu, invitees, learned faculty members of Sanskrit University, Sri Venkateshwara University, Padmavati Mahila University, and other institutions, print and electronic media. A very good morning to all of you. So it's my profound honor and privilege to address this august gathering on the occasion of the ABRSM National Seminar 2025 on Bhāratīya Bhāșā Sangamam, Eternal Rhythm of Wisdom. This event is not just a celebration of our linguistic and cultural heritage, but also a reflection of our collective commitment to nurturing and preserving the essence of Indian wisdom. The Bhāratīya Bhāșā Sangamam symbolizes the confluence of India's rich and diverse linguistic traditions. It's a platform that unites languages, cultures, and philosophies, reminding us that while our languages may differ, they all resonate with the eternal rhythm of our civilizational wisdom. This initiative emphasizes not only the beauty of our linguistic heritage, but also its role as a bridge connecting our past, present, and future. By celebrating the interconnectedness of our languages, we honor the profound unity that lies beneath the diversity of our great nation. India, the land of 1,000 tongues, has always been a cradle of knowledge, culture, and wisdom. India has over 19,500 dialects with 122 languages, making it the most multilingual country in the world. Languages in India are more than just tools for communication. They are vehicles of thought, reservoirs of culture, and mirrors of our collective identity. They are the carriers of our ancient knowledge systems, our spiritual traditions, and our literary brilliance. Sanskrit, hailed as the mother of many Indian languages, continues to inspire scholars worldwide with its precision and depth. Tamil, one of the world's oldest languages, enriches our cultural fabric with its classical literature and philosophy. Telugu, Kannada, Malayalam, Hindi, and so many other Indian languages have made remarkable contributions to arts, science, and culture. The Bhāratīya Bhāșā Sangamam seeks to bring these linguistic treasures into the spotlight, ensuring they receive the respect and recognition they deserve on both national and global stages. In alignment with the National Education Policy 2020, this event marks a significant step in promoting Indian languages in education, research, and cultural discourses. Through initiatives like this, we aim to foster linguistic inclusivity and encourage younger generations to take pride in their linguistic heritage. The Bhāratīya Bhāșā Sangamam also inspires us to explore
how technology and innovation can aid in the preservation and promotion of our languages. From developing digital archives to incorporating regional languages into artificial intelligence tools, the possibilities are endless. The sub-themes of this seminar open the doors to insightful discussions and critical thinking. Today, as we navigate through a globalized world, the adaptability of our languages ensures that they remain relevant and continue to thrive. This adaptability, however, should never come at the cost of linguistic inclusivity and equality. As we gather here for this seminar, let us embrace the spirit of the Bhāratīya Bhāșā Sangamam. Let us celebrate our shared heritage, draw inspiration from our diversity, and pledge to safeguard the eternal rhythm of wisdom that our languages carry. Together, we can ensure that the languages of Bharata remain vibrant and continue to illuminate the path for generations to come. It is our responsibility as educators, scholars, and citizens to ensure that the coming generations inherit this rich linguistic and cultural heritage. The time has come to blend modern technology with tradition to ensure the survival and growth of our languages. This seminar is a collaborative effort of the Bharatiya Sanskrit Mahasangh, Bharatiya Bhāșā Samiti, and National Sanskrit University. Such initiatives exemplify how institutions can unite for a greater cause, revitalizing and promoting Indian languages in alignment with the National Education Policy 2020. We at Sri Venkateswara University has always been a beacon of academic excellence and cultural preservation. Our university is committed to fostering innovation while upholding the values and traditions that define our identity. Recently, Bhāratīya Bhāșā Samiti, Telugu, and University of Hyderabad had discussed with Sri Venkateswara University for translating some subjects like physics, chemistry, biology, engineering, etc., nearly about 31 subjects to prepare the books into Telugu language. SV University is actively involved in translation of these books. As we engage in discussions over the next 2 days, I hope each one of you to reflect on how we as individuals and institutions can contribute to the preservation and promotion of Bharatiya Bhāșās. Let us take inspiration from our ancient wisdom and channel it into actionable steps to secure the future of our linguistic and cultural legacy. Finally, I leave you all here with this thought: a nation's strength lies in its roots. Let us nurture these roots, honor our heritage, and pass on this treasure trove of knowledge to generations to come. I wish this seminar a great success and hopes that it ignites a spark of inspiration in all of us. Together, let us uphold the eternal rhythm of wisdom that is the soul of our great nation. Thank you. I thank the organizers for inviting me to this function, and I wish the seminar a great success. Thank you. Thank you, one and all. Thank you very much, sir, for your excellent illustration about the Indian languages. What you have said is true, sir. India is a hub of languages, and every language has given a excellent knowledge to the science and technology also, not only the literature, poems and poets. Thank you, sir. Now I request Professor Uma Madam, Vice Chancellor, Sri Padmavati Mahila Vishwavidyalayam, to deliver her message. Distinguished dignitaries on the dais, invited speakers, 2 of which belong to my university. I am proud about it now. Delegates to the conference, invitees, and I see some students here. Good morning to you all. I read the theme of the seminar with great interest and would like to congratulate the organizers, all 3 of them: Bhāratīya Bhāșā Samiti,
Sanskrit University, and the ABRSM. Particularly because of the topic that they have chosen, which is not only significant and has a cultural, historical relevance, but is also often, with some amusement, if I might say, a subject of fierce debate, especially in some of our southern states. Our ancient civilization, a rich tapestry of 1,600 and more languages, is a testament to the richness of our cultural heritage. For us, who are inheritors of this great wealth of languages, it is also a reflection of who we are, our culture, and the very essence of our identity. It is therefore our responsibility to ensure that the indigenous and native languages and dialects of this civilization are nourished and preserved. Bhāratīya Bhāșā Sangamam, celebrating the linguistic diversity of India, marks the unique symphony of languages of our country and is an expression of our shared dreams, hopes, and aspirations of one nation. As part of the Ek Bharat Shresth Bharat program, it aims to promote national integration to increase linguistic tolerance and respect. I would like to take a different approach to the topic, being the in-charge Vice Chancellor of a women's university, and would like to specifically share a few of my views on how within this diversity, women's voices, however, have often been marginalized. In Bharat, language plays a significant role in shaping the identities, roles, and experiences of women, much like it does in many parts of the world. However, the intersection of language and gender in India is particularly complex due to the country's diverse linguistic landscape and deeply entrenched social and cultural practices. In ancient Bharat, women's languages were often oral, used to preserve cultural knowledge, pass down wisdom, and express stories through poetry, songs, and rituals. Women's voices in many traditional languages were prominent in the realms of folk literature, mythology, and religious practices. The colonial period and the introduction of English created a new power dynamic in society, making language not just a tool of communication, but also an instrument of class and gender-based exclusion. During this time, many women, such as Sarojini Naidu, Kasturba Gandhi, Pandit Ramabai, and other powerful orators in their native languages, used language as a tool for both personal and social transformation. In today's Bharat, language plays a crucial role in the education and empowerment of women. The language in which a woman learns, be it Telugu, Hindi, Bengali, Tamil, or any other regional language, impacts her access to knowledge, culture, and ultimately her agency in the society. In Bharat, many languages contain gender distinctions. While these distinctions can reflect societal roles, they also serve to reinforce traditional gender norms. Women are often expected to use softer, more polite forms of language, while men's speech is more direct and authoritative. Women have begun to challenge these conventions, using language to assert themselves in spaces traditionally dominated by men. This includes the increasing use of gender-neutral language and pushing for inclusive language that does not reinforce traditional power structures. Today, the rise of social media has also created new platforms for women to reclaim their narratives. Platforms like Twitter, Instagram, YouTube are allowing women to speak in their own voices, often in their regional languages, bypassing traditional gatekeepers. Digital tools are also playing a role in preserving regional languages and dialects. Women are using digital platforms to record and share stories, poetry, and cultural practices in their own languages, ensuring that linguistic heritage is passed down to future generations. However, even today, the dominance of English in academic and professional settings often excludes women who are not proficient in the language. This creates an additional layer of inequality as women from marginalized communities struggle to access the same opportunities as their male counterparts. Women's universities like ours have a unique role in addressing these issues. By creating spaces for women to express themselves freely, these institutions empower women to navigate through both traditional and modern spaces. In this context,
NEP 2020 is a welcome initiative wherein there is a curriculum reform in higher education as far as language of study is concerned. The curriculum could further embrace the diversity of languages and dialects, ensuring that women from various linguistic backgrounds feel included and heard. Encouraging the study of both classical and contemporary Indian literature in regional languages can help foster a sense of pride and belonging among women. Language is not just a means of communication, it is a tool of liberation. As women in Bharat continue to break barriers and redefine their place in society, we must ensure that they have the linguistic tools to express their full potential. Let us continue to celebrate and amplify women's voices, whether they speak in Hindi, Tamil, Bengali, or any other countless languages that make up our vibrant nation. In the diversity of languages lies the richness of our identity. By ensuring that every woman has the freedom to speak, to learn, and to be heard in her own language, we empower not just women, but the society as a whole. I wish the conference a grand success, and thank you. Thank you, madam. It's true, madam, that is the local languages has been surviving, that is due to the only woman, madam, because the woman, mother is the first teacher of anybody, and women can express more clarity when they speak or in language. That is 100% true, madam. So thank you, madam, for giving an excellent message. Now I request registrar madam of this university to deliver a message. Honorable Vice Chancellors on the dais, Professor Bhattacharya Garu, Director ISER, and Professor Lakshmanji, and my dear colleagues on and off the dais, and the faculty of different universities, and the organizers of ABRSM, and my dear students. It is indeed a very warm, a very good morning, and we are, it is in the context of conducting, it is a very good idea to conduct this conference. If you, of all the beings on the earth, humans are being distinguishedly differentiated just because of the mind, which in turn uses the language. The language is very prominent in communicating ourselves to the other side of the people. And there are many components when like phonetics, syntax, semantics, pragmatics, discourse, and there are many other languages. There are many other diverse fields in the language studies. And if you see the phonetics, and indeed Indian languages are very different from the other European languages. And if you see the phonetics, and the phonetics of all Indian languages are very scientific in the way in which alphabets are arranged, and when we compare to the European languages. And if you see A, B, C, D, E, F, G, H, and there is no reasoning mechanism, probably there may not be any reasoning mechanism for the sequence of A, B, C, D, whereas for Indian languages, the arrangement of alphabets from A to R to Aksha, there is a very scientific approach in that. Their arrangement depends upon the production of sounds on the our esophagus, our physical system. Similarly, syntax, semantics, pragmatics, they have their own advantages or superiority over the other languages. And if you see the number of vowels in Indian languages, there are 16, whereas in other for European languages there are only 5 or so. And Emerson declared that even Third World War is welcome to if the load on vowels A, E, I, O, U, if it is reduced. And that's how our language is, all Indian languages are very great. And indeed it's a very saddest thing that the research in languages, either in pure theoretical aspects or in interdisciplinary aspects or multidisciplinary aspects, it is very low. And if we are able to, since all the vice chancellors on the same dais, and more focus is to be given on the research on the languages. I wish a very grand success of success, and I congratulate the organizers of this seminar and my appreciations to them. Thank you very much.
Thank you, madam, for your kind wishes for the seminar. Now we request Sri Gunta Lakshmanji, National Joint Organizing Secretary, Akhil Bharatiya Rashtriya Saikshik Mahasangh, to deliver his message. నేను ఏ భాషలో మాట్లాడాలని చెప్పి ఆలోచిస్తున్నాను పండించండి. సంస్కృతం అయిపోయింది, హిందీ అయిపోయింది, ఇంగ్లీష్ అయిపోయింది, తెలుగు మాట్లాడదామని అందరూ అనుమతిస్తే టైం పడుతుంది. వేదిక పైన ఆసీనులైనటువంటి ప్రముఖులందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు. వెంకటేశ్వర వైదిక్ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ రాణి సదాశివమూర్తి గారు, ఐజర్ తిరుపతి డైరెక్టర్ శాంతను భట్టాచార్య గారు, అదేవిధంగా నేషనల్ సంస్కృత్ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ కృష్ణమూర్తి గారు, పద్మావతి మహిళా యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ ఉమా మేడం, శ్రీ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ అప్పారావు గారు, గణపతి భట్జీ, రమాశ్రీ మేడం, రామిరెడ్డి గారు, బుల్టీ దాస్ మేడం, చాలామంది ప్రముఖ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ. అందరికీ కూడా నా యొక్క హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్సుమాంజలులు. ఈరోజు ఇదొక విశిష్టమైనటువంటి కార్యక్రమంగా నేను భావిస్తున్నాను. భారతీయ భాషా సమితి యొక్క ప్రోత్సాహం మేరకి సెంట్రల్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక నేషనల్ సంస్కృత్ యూనివర్సిటీ యొక్క సహకారంతో అఖిల భారతీయ రాష్ట్రీయ శైక్షిక్ మహాసంఘ్ యొక్క సెమినార్ను ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. సెమినార్ యొక్క ఉద్దేశము చాలా స్పష్టం. భారతీయ భాషలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటికి ఒక విలక్షణత ఉంది, వీటికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. వీటిని కాపాడుకోవాలి, వీటిని సంవర్ధనం చేయాలి. దీని ద్వారా భారత్ ఒక వికసిత దేశంగా ఎదగాలి అనేటువంటి ఒక లక్ష్యం. ఎందుకంటే 36 సంవత్సరాల విరామం తర్వాత నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020 వచ్చింది. ఇక్కడ కూర్చుని అందరం కూడా ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ లోతుకు వెళ్ళి మనం కనుక చూసినట్లయితే మాతృభాష పైన ఎంతగా ఫోకస్ దాంట్లో ఉంది. ప్రతి దగ్గర కూడా మాతృభాషను ఎంకరేజ్ చేయాలా, దాన్ని ప్రమోట్ చేయాలా. మాతృభాష ద్వారా ఒక సహజమైనటువంటి మానసిక బౌద్ధిక వికాసం అనేటువంటిది సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి దాన్ని ఏ వయసులో ఏ భాషలో చెబితే మన యొక్క ఈ యొక్క మైండ్ న్యూరాన్స్ దీని యొక్క అభివృద్ధి, దాని ద్వారా వాళ్ళ యొక్క ఫ్యూచర్ భవిష్యత్ యొక్క జ్ఞాన సంవర్ధనం అనేటువంటిది అవుతుందో అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది అని చెప్పేసి అది ఒక సైంటిఫిక్ హిస్టరీ ఉంది. మాట్లాడిన పెద్దలంతా కూడా చెప్పారు. సమయం కొద్దిగా ఉన్న కారణంగా నేనేమి లోపలికి వెళ్ళాను. కానీ ఒకటి మాత్రం స్పష్టం, మాతృభాష అనేటువంటిది మనకు అత్యంత ప్రాణప్రదమైనటువంటిది. అది ఏ భాష అయినా కానీ మాతృభాషని మనం కనుక విస్మరించిన నాడు, మాతృభాషకు ఇవ్వాల్సినంత ప్రాముఖ్యత మనము ఇవ్వని నాడు మన యొక్క పురోగతి, మన యొక్క ప్రగతి అనేటువంటిది నా దృష్టిలో అక్కడితో ఆగిపోతుంది. ప్రగతి అనేటువంటిది ఏదో మనకి హంగామా కనపడుతుందేమో కానీ నిజమైనటువంటి ఒక పురోగతి ప్రగతి అని చెప్పేసి మనం అనుకుంటున్నామో అది సాధ్యం కావాలి అంటే మాతృభాష పైన ప్రావీణ్యత, పట్టు, మాతృభాష ద్వారా మన యొక్క భౌతిక వికాసము, అదేవిధంగా సమగ్ర భౌతిక వికాసం అనేది బౌద్ధిక భౌతిక ఈ రెండింటి యొక్క వికాసము మాతృభాష ద్వారా సాధ్యమవుతుంది. 1000 సంవత్సరాల బానిస పరిపాలనలో ఒకటి స్పష్టంగా చేశారు, శాశ్వతంగా ఈ యొక్క దేశము ఒక బానిస దేశంగా ఉండాలి అనేటువంటి ఒక లక్ష్యంతో జరిగినటువంటి ఒక ప్రయత్నాలు మనందరికీ కూడా తెలిసినవే. భారత్ను శాశ్వతంగా
తమ చెప్పు చేతల్లో తమ యొక్క కాళ్ళ కింద ఉండాలి, బానిస మానసిక స్థితితో వీళ్ళు ఉండాలి అంటే వీళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఒక బలమైనటువంటి 1, 2, 3, 4 అంశాలు అవుతున్నాయో వీటిని నాశనం చేసుకుంటూ వచ్చారు. ఈ దేశం యొక్క సంస్కృతి, ఈ దేశం యొక్క విలక్షణమైనటువంటి ఒక విలువలు, ఈ దేశం యొక్క అనేక రకాలైనటువంటి ఒక ప్రాచీనమైనటువంటి ఇతిహాసము, వేల సంవత్సరాల ఉన్నటువంటి ఒక చరిత్ర, బలిదానాలు, గౌరవశాలి ఇతిహాసమైనటువంటి ఒక ఏదైతుందో వీటన్నిటిని కూడా నెమ్మదిగా 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 క్లోజ్ చేస్తూ వచ్చారు. భాష అనేటువంటిది అందులో ఒకటి ప్రముఖమైనటువంటిది. ఏ దేశం యొక్క అభివృద్ధిని ఆపాలన్నా, నడ్డి విరవాలన్నా, వెన్ను 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 విరవాలన్నా ఈ యొక్క భారతీయ అంటే ఏదైతే మాతృభాష అవుతుందో మాతృభాష పైన ఒక తీవ్ర ఒక అఘాతం లాగా దాన్ని ఇది చేయాలనేటువంటి ఒక లక్ష్యము మెకాలే చేసినటువంటి ఒక ప్రయత్నం కావచ్చు. అనేక మంది మనందరం కూడా యొక్క ఉచ్చులో పడిపోయినాం. ఎంతగా అంటే గడిచిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పాఠశాలల్లో తెలుగు మీడియం లేకుండా కంప్లీట్గా ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే పాఠాలు చెప్పాలి అన్నంతగా ఈరోజు ప్రభావితం చేసింది. నేను ఎక్కడదో 30 years బ్యాక్ 40 years బ్యాక్ విషయం నేను చెప్పట్లేదు. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే అలా జరిగితే కూడా సమాజంలో చైతన్యం లేదు. దాన్ని మనం ఒక ప్రోగ్రెసివ్ థింకింగ్గా దాన్ని చిత్రీకరించబడి దానికి మనం కూడా ట్యూన్ అయిపోయేసి అరే కరెక్టేనేమో అన్నంతగా మన యొక్క మస్తిష్కాలను ఈ యొక్క ఆలోచనలు ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. ఇది చాలా తిరోగమనానికి ఇది ఒక నాంది, నిదర్శనము. నిజంగా ఏదైతే భారత్ 75 సంవత్సరాలు ఏదైతే ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ అన్నాం అది పూర్తి చేసుకొని 100 సంవత్సరం యొక్క దిశగా భారత్ అడుగులు వేస్తున్నది. ఈ సందర్భంలో భారత్ ఒక వికసిత దేశంగా ఎదగాలి అని చెప్పేసి ఎంటైర్ కంట్రీ విషింగ్ దాట్ మొత్తం దేశం మొత్తం కూడా ఒక వికసిత భారత దిశగా మనం ఎదగాలి అని చెప్పేసి భారత ప్రధానమంత్రి గారు మన ముందుంచినటువంటి ఒక ఆలోచనలు కానివ్వండి, మొత్తం దేశమంతా కూడా దాని మీద ఆలోచన చేస్తుంది. అయితే ఆ ఆలోచనలు సాఫల్యం కావాలి, ఆ యొక్క కలలు సాకారం కావాలి అంటే మనము కొన్ని విషయాలను గట్టిగా పట్టుకొని వాటిని ఆధారంగా మనం గనక మన యొక్క బేస్ ఏతుందో పునాదులు ఏవైతున్నాయో ఆ యొక్క పునాదులు ఏవైతున్నాయో అవి భారతీయ పునాదులుగా ఉండాలి. భారత్ యొక్క ఒక సమగ్రమైనటువంటి అత్యంత ప్రాచీనమైనటువంటి విలువలతో కూడినటువంటి విద్య ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క విద్య అనేటువంటిది ఆధారంగా చేసుకొని ముందుకు వెళితేనే వికసిత భారత్ సాధ్యమవుతుంది. మొన్ననే నేను కేరళలో ఒక సెమినార్కి వెళ్ళాను. అక్కడ కాంటనూరు సాలా అని చెప్పేసి ఒక యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ ఉంది. దాన్ని సౌత్ నలంద అని చెప్పేసి పిలిచేవారట. ఆ సెమినార్లో భాగంగా శారదా విద్యాపీఠం అని చెప్పేసి ఈరోజు దాని ఆనవాళ్ళు కూడా లేవు. ఆ యొక్క శారదా విద్యాపీఠం ఎక్కడుందంటే కాశ్మీర్లో ఉంది. కాశ్మీర్లో కాదు, పాక్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్లో ఉంది. తక్షశిల అనేటువంటి ఒక విశ్వవిద్యాలయం ఉంటుంది. అది ఇప్పుడు ఎక్కడ మన దగ్గర లేదు, అక్కడెక్కడ ఉంది అది. ఆ రకంగా అనేక విశ్వవిద్యాలయాలు మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఇక్కడికి వచ్చి విద్యను అభ్యసించిపోయాయి. ఆ యొక్క విద్య మామూలు విద్య కాదు. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మన అందరం కలిసి కూర్చొని ఆలోచిస్తే కూడా ఆ యొక్క ప్రాచీనమైనటువంటి యొక్క జ్ఞాన పరంపర యొక్క లోతులు ఏవైతున్నాయో వాటిని స్పృశించలేనంతగా ఇంకా మనం ఎదగలేదు. నిజంగానే ఆ యొక్క నాలెడ్జ్ ఏదైతుందో ఈరోజు ఇక్కడ మనం సంస్కృత విద్యాపీఠం లోపల మనం కలిసాం. ఇక్కడ అనేక మంది సంస్కృత పండితులు ఉన్నారు. మీకు అందరికీ మీరు సమయం తీసుకొనైనా సరే కొంత సమయం గడపండి, వీళ్ళతో చర్చించండి. మన యొక్క జ్ఞాన పరంపర యొక్క లోతు ఎంత అని చెప్పేసేసి వేదాలు అనేటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క వేదాల యొక్క మర్మం ఏంటి, ఆ యొక్క వేదాల యొక్క సారాంశం ఏంటి, వేదాలు పుక్కుడి పురాణాలుగా అని చెప్పేసేసి రకరకాల పద్ధతుల పని ఇది చేసుకుపోతున్నారు. కానీ దాని యొక్క మహత్యం ఏంది, దాని యొక్క లోతు ఏంటి, అది నిజంగా మనని ఒక రిజనువేట్ అని చెప్పేసి మనం ఒకసారి మాట్లాడుతుంటాం అన్నట్టు. ఇఫ్ యు రియల్లీ వాంట్ దిస్ కంట్రీ టు బికమ్ అగైన్ విశ్వగురు, యూ హ్యావ్ టు
గోయింగ్ టు రూట్స్, డీప్ రూట్స్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ. అది పోనంత కాలము మన యొక్క దేశము ఎదుగుతాం, భౌతికంగా ఎదగొచ్చుగాక, కానీ రియల్ విశ్వగురుగా మనం అయితే మాట్లాడుతున్నామో ఆ యొక్క విశ్వగురు స్థానాన్ని సాధించాలి అంటే ఈ యొక్క మూలాలు ఏవైతున్నాయో ఈ యొక్క మూలాలను మనం ఎట్టి పరిస్థితుల వదలొద్దు. చాలా స్టడీస్ కూడా చెప్పాయి, మాతృభాషలో విద్యను అభ్యసించినటువంటి వాళ్ళు ఒక సర్వే, ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ సివిల్ సర్వీసెస్లో క్రాక్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఎవరు అని చెప్పేసి ఒక సర్వే, నేను మీరందరూ కూడా అడగండి, పెద్దవాళ్ళు అడగండి, మీరు నాకు చెప్తారంటూ. మాతృభాషలో విద్యాభ్యాసం చేసిన వాళ్ళ యొక్క స్కోర్ ఎక్కువ ఉన్నది. మాతృభాష ఎలా క్రియేట్ చేశారంటే దీనికి ఫ్యూచర్ లేదు, నువ్వు మాతృభాషలో మాట్లాడితే నీకు తలకాయ లేదు, వీడు ఏదో అన్పడ్ అంటాం కదా, ఆయన ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడితే చాలా ప్రోగ్రెసివ్ థింకర్. ఈ రకమైనటువంటి ఒక భావదారిద్ర్యానికి మనం లోనైపోయాం. దీని నుంచి బయటపడాలి ఫస్ట్. ఏ లాంగ్వేజ్కి వ్యతిరేకం కాదు, 100 లాంగ్వేజ్లు నేర్చుకోండి, ఎవరికి ఎంత తెలివి ఉంటే అంత. ఇట్ ఇస్ ఎన్ కమ్యూనికేషన్, లాంగ్వేజెస్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్. కానీ ఈరోజు ఒకటి, ప్రతి ఒక్కరికి ఒక మాతృభాష అనేటువంటి ఉందో, ఆ యొక్క మాతృభాష ఇక్కడ ఉండేటువంటి యొక్క మట్టికి, ఇక్కడ ఉండేటువంటి శరీరానికి, ఇక్కడ ఉండే బుద్ధికి అదొక ఇంటర్లింక్డ్ అనేటిది. దీన్ని మనము గర్వంగా ఫీల్ కావాలి. ఈరోజు ఎలా అయిపోయిందంటే మనకు తెలుసు, ఈరోజు కాన్వెంట్లలో చదివేటువంటి పిల్లలందరికీ కూడా వాడు కొద్ది రోజులు అయినాక వాడు తెలుగు మర్చిపోతాడు. ఇది చాలా డేంజర్ చెప్తున్నాను. భాష కేవలము ఆ పైన ఏదో ప్రోగ్రెసివ్ థింక్ 4 మాటలు మాట్లాడేది కాదు, నీ యొక్క సంస్కారానికి దానికి లింక్ అయిందని చెప్తున్నాను. చాలా మంది ఈరోజు మేజర్గా చాలా చోట్ల వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళ యొక్క మేజర్ సమస్య ఏంది అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు, సార్ మీరు ఏమైనా చేయండి కానీ సార్ మా యొక్క పిల్లలు పూర్తిగా చెడిపోతున్నారండి, రెస్పెక్ట్ ఇవ్వటం లేదు, పేరెంట్స్కి ఇవ్వట్లేదు, లేకుంటే ఫ్యాకల్టీకి ఇవ్వట్లేదు, లేకుంటే వాడి యొక్క బిహేవియర్ ఎట్లాగో ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఒక దగ్గర 2 చోట్ల కాదండి, నేను చాలా చోట్ల తిరుగుతున్నాను. ఏమైనా చేయాలంటే మాకు భయమేస్తుందండి, మా యొక్క పిల్లవాడి యొక్క, మా పాప మా బాబు యొక్క భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో. ఇంటెలిజెంట్, స్కోర్ బాగా చేస్తున్నారు, అకాడమిక్స్లో ఏం ప్రాబ్లం లేదు, కానీ ఈరోజు బిహేవియరల్ ప్యాటర్న్స్, లేకుంటే తోటి వాళ్ళకు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేటువంటి విధానము, కుటుంబము, పద్ధతులు మనకు చాలా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా విలువలతో కూడినటువంటి అనేక విషయాలు ఉన్నాయి. దీంట్లో మనం వీఆర్ సంథింగ్ మిస్సింగ్. దాన్ని అడ్రస్ చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నారు ప్రజెంట్ ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ దీంట్లో. కాబట్టి భాష, దీని యొక్క ప్రాముఖ్యత, దీని యొక్క రిలవెన్స్ అనేటువంటిది ఇది ఎప్పటికీ అది వెనక్కి పోయేది కాదు. దాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం మరవద్దు. దాన్ని మనము ఎంతగా ప్రమోట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ మనతో ప్రారంభం చేద్దాం. ఎక్కడో దగ్గర మొదలు కావాలి, మనం ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యేటువంటి ఒక దీనికి రావాలి. ఈరోజు మనకు తెలుసు సంస్కృతము అనేది మృత భాష అని చెప్పేసి అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశారు. ఈరోజు దేశం లోపల ఒక విశేషమైన ప్రయత్నం కారణంగా సంస్కృత భారతి లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ మిగతా అని కూడా కలిపి ఈరోజు సంస్కృతాన్ని విస్తృతంగా కింది దాకా తీసుకుపోయేటువంటి ఒక ప్రయత్నాన్ని చేస్తున్నాయి. దాని కారణంగా ఈరోజు చాలా మందిలో ఒక ప్రౌడ్ ఫీలింగ్ అనేటువంటిది వస్తున్నది. ఈరోజు ఇక్కడ సంస్కృత విద్యాలయము, లేకుంటే సెంట్రల్ సంస్కృత్ యూనివర్సిటీ, నేను రీసెంట్గా త్రిశూర్లో సెంట్రల్ సంస్కృత్ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్లో ఒక కాంపిటీషన్ ఈవెంట్ జరిగితే నేను గెస్ట్గా వెళ్ళాను. అక్కడ ఉండేటువంటి యొక్క యంగ్స్టర్స్ వచ్చినటువంటి వాళ్ళు, వాళ్ళ యొక్క టాలెంట్ ఏదైతుందో అది చూస్తే నేను ఆశ్చర్యపోయాను. ఈ యొక్క వేద పాఠశాలలు ఉన్నాయి, వెళ్ళి మీరు చూడండి అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళల్లో ఉండేటువంటి యొక్క ఆ యొక్క చైతన్యం అనండి, ఆ యొక్క తేజస్సు అనండి, లేకుంటే వాళ్ళు చేస్తున్నట్టు ఇది ఒక ఉద్యమం లాగా కొనసాగాలి. ఒక సంస్కృతం గురించి నేను మాట్లాడట్లేదు, సంస్కృతం దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టేసి మన యొక్క భారతీయ భాషలు అన్నీ అవుతున్నాయో వీటిని పునరుజ్జీవింప చేయడం కోసము, వాటిని సంవర్ధనం చేయడం కోసము ప్రతి ఒక్కరూ ఒక కర్తవ్యంగా తీసుకొని మనం ఎంతగా సహకరించి వాటిని అభివృద్ధి చేస్తామన్నది ఒకటైతే, మనం చేయకపోయినా చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళను సన్మానించడము, గౌరవించడము, ఎంకరేజ్ చేయడము, వాళ్ళని మరింతగా ప్రోత్సహించి మనం ఎంత సహాయ సహకారాలు అందిస్తామో అంత చేయటం, ఇది కూడా ఒక రకమైనటువంటి కాంట్రిబ్యూషనే. కాబట్టి ఎక్కువ సమయం తీసుకోదలుచుకోలేదు, ఇప్పటికే చాలా నా సమయం దాటేశాను నేను. అందరికీ నేను ఒకటేసారి ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే, మనము మర్చిపోయాం, మెమరీ లాస్ అయిపోయాం. మెమరీ ఏంటి అంటే మనం ఏంటి, మన యొక్క విలువ, మన యొక్క రూట్స్ ఏంటి, వాటిని మర్చిపోతే, నేను మళ్ళీ అదే చెప్తున్నాను, ఈరోజు ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఏ రకమైనటువంటి సినారియోలో ఉందో మనకు తెలుసు. నిజానికి ఏదైతే వసుధైవ కుటుంబకం అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ను ప్రపంచానికి ఇచ్చిందో, ధర్మో రక్షతి రక్షిత అనేటువంటి ఒక దీన్ని మనకి ప్రపంచానికి ఇచ్చిందో,
లేకుంటే లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు అనేటువంటి ఒక అవుతుందో ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు ప్రపంచం ముందున్నటువంటి ఒక సవాళ్ళు. ప్రపంచం ముందున్న ఛాలెంజెస్ ఏంటి అంటే ఇగో టెర్రరిజం, ఇగో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్, లేకుంటే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ గురించి మనం మాట్లాడుతుంటాం, లేకుంటే ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ గురించి మాట్లాడుతుంటాం, లేకుంటే ఇవన్నీ కూడా చాలా పెద్ద సమస్యలు. ఇవన్నీ మన దగ్గర కూడా మోపైనాయి అంటారు, అంటే మన దగ్గర కూడా మొదలైనవి ఇవన్నీ కూడా. దీని కారణంగా ఏంటి అంటే మన యొక్క భవిష్యత్తు అంధకారం దిశగానే వెళ్తాం తప్ప నిజమైన సుఖవంతమైనటువంటి ఒక జీవితము లేకుంటే ఒక కాంప్రిహెన్సివ్ ఒక లైఫ్ ఏదైతే అంటుంటామో అది కావాలి అంటే మనం మన యొక్క రూట్స్ను మర్చిపోవద్దు. కాబట్టి భారతీయ భాషలు అనేటువంటివి ఒక ప్రముఖమైనటువంటివి. మనము, మీరు, మీ యొక్క కుటుంబము, లేకపోతే మీ యొక్క పిల్లలు, మీ యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా మనము ఇంట్లో అమ్మ నాన్న అని పిలిస్తే అని చెప్పేసి ఇబ్బంది పడేటువంటి పేరెంట్స్ ఉన్నారు. మమ్మీ డాడీ అని పిలవమని కోరుకునేటువంటి పేరెంట్స్ ఉన్నారు. నేను ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని గురించి మాట్లాడుతున్నాను, ఐ నో దట్. కాబట్టి ఇది ఎక్కడి నుంచి అని అంటే ఎస్కో నీ దగ్గర, నా దగ్గర, మన దగ్గర నుంచి మొదలు కావాలి. ఆ రకమైనటువంటి ఒక ప్రయత్నము ఇక్కడ కనుక మనం మొదలుపెట్టినట్లయితే ఈ యొక్క సెమినార్ సక్సెస్ అక్కడి నుంచి మొదలైందని చెప్పేసి నేను అనుకుంటూ ఒకసారి వీసీ గారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. రిజిస్ట్రార్ మేడం గారికి ఉన్నారు. ఈ యొక్క కార్యక్రమం నిర్వహించడానికి కావాల్సిన అన్ని సహాయ సహకారాలు దగ్గరుండి అందిస్తున్నారు. అందరూ కూడా ఎవరైతే సహాయ సహకారాలు అందించే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి యొక్క శాంతను సార్ గురించి ఇప్పుడే రామిరెడ్డి సార్ చెప్పారు. 3 days బ్యాక్ సర్జరీ అయిపోయింది. సారు కాస్త చిన్న నడుచుకుంటూ వస్తున్నారు. ఏం సార్ అదంటే ఓ సర్జరీ. మీరు ఎవరైనా చూడ సార్ వచ్చి అట్లా కూర్చుండి అక్కడ. గివ్ హిమ్ బిగ్ క్లాప్స్. ఆ తర్వాత ఇట్ షోస్ హిస్ ప్యాషన్, హిస్ కమిట్మెంట్ టువర్డ్స్ this cause. So we should take motivation from him, and we are all now రాణి సదాశివమూర్తి గారు మాట్లాడతారు. ఇప్పుడు ఈ రోజంతా ఉంటుంది. మనం ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ కావడం కోసం అందరం కలిసి సహకరిద్దాం. నమస్తే. ధన్యవాదాలు లక్ష్మణ్ గారు. సో ఏబిఆర్ఎస్ఎం ఈ మధ్యనే ఆప్సీ చైర్మన్కి లెటర్ ఇవ్వడం జరిగింది. డిగ్రీలో లాంగ్వేజెస్ ఓన్లీ ఫస్ట్ ఇయర్కే పరిమితం చేశారు, సెకండ్ ఇయర్ నుంచి తీసేశారు. సో పాత విధానాన్ని కొనసాగించాలని ఇచ్చాం. అదేవిధంగా ప్రాథమిక విద్య అనేది మాతృభాషలో ఉండాలని ఏబిఆర్ఎస్ఎం అనుబంధ సంఘమైనటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపాధ్యాయ సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బాలాజీ గారు కూడా రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. ఈ మధ్య ఎప్పుడు కూడా ఏబిఆర్ఎస్ఎం ఏ భాష అయినా సరే మాతృభాషనే ప్రోత్సహిస్తుంది. ధన్యవాదాలు లక్ష్మణ్జీ. నవ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ప్రొఫెసర్ రాణి సదాశివమూర్తి గారు, వైస్ ఛాన్సలర్ వేదిక్ యూనివర్సిటీ, టు డెలివర్ హిస్ మెసేజ్. అంతరాయతిమిరోపశాంతయే శాంతపావనమచింత్య వైభవం తం నరం వపుషి కుంజరం ముఖే మన్మహే కిమపి తుందిలం మహః. Respected host, physical host of this wonderful national seminar, Professor G.S.R. Krishnamurti garu, the Vice Chancellor of National Sanskrit University. Then Shri G. Lakshman garu, ABRSM National Joint Organizing Secretary, who is the cause behind this seminar, and our beloved scientist Professor S. Bhattacharya ji, Director of ISER Tirupati, who is an ever inspiration for all of us, and one of the largest and most ancient, most oldest universities is Sri Venkateswara University, which is in Tirupati. The Vice Chancellor Professor Apparavu garu, and our sister Professor V. Uma garu, the Vice Chancellor of Padmavati Mahila University, and the present day's presidential compere Professor Y.V. Ramireddy garu and Professor Ramashri garu, who is also our sister and the registrar of this university, and Dr. Bulti Das, to whom
we offer our blessings. She is the one of the conveners of this, and all of you, sarvebhyah namaskaraha. Ganapati, Ado Antaraya Timiropa Shampe, there itself is Ganapati. So, still, sorry for forgetting. Our one of the beloved professors of this university, Professor Ganapati Bhatti garu. ABRSM campus president. So, sir, sarvebhyah namaskaraha. Annaivarukkum vanakkam. Ellarigu namaskara. And ellavarukkum namaskaram. Sarvanna namaskara. Sarvebhyah pranamaha. अन्नी भाषालू मिलाकर बोलने से anybody can understand it very easily. So, this is Bhāșā Sangamam. So, this is confluence of languages. Not only confluence of languages, this is confluence of the best universities of our Andhra Pradesh. So, this is Vishwavidyalaya Sangama and Bhāșā Sangama also. Very interestingly, there are 6 rivers flowing on the dais in the form of knowledge. Gange cha Yamune chaiva Godavari, Narmade Sindhu Kaveri, Krishna cha. Why I am skipping Saraswati? Saraswati is flowing as Antarvahini in all these universities. That's why Sapta Sindhu Sangama this is. So, very interestingly, we know Prayaga is a wonderful and interesting term in our country, which is the equivalent of confluence. Sapta Prayagas are there, right from Badrinath to Prayagraj. So among these Sapta Prayagas, everywhere 2 or more rivers are mixing together and leading for the emergence of one Prayaga. So, in this context, we have the literary Prayaga here, Prayagraj. So, we know very interestingly that Kumbh Mela is taking place, Maha Kumbh Mela, which occurs once in 44 years. So, this is the beginning of Maha Kumbh Mela of Bhāṣās. That's why, in this manner, this is a Bhāṣā Kumbh Mela, Bhāṣā Kumbha, we can say. Here, in this context, I am directed to deliver the keynote address, but when keenly observed, very few thoughts are left with me. Still, I will take my role to be fulfilled in an appropriate manner in the beginning itself, because Kalaha Anantaha, time is endless. Still, we are bound in past, present and future. Axing is the nature of every human being. That's why the human planet has started to ax the time into present, future and the past, while the time is endless. That's why we are confined to time, we are bound by time, we are binding the time also. So, in this context, I would like to say a few words about the language, in the absence of which, as mentioned by Professor Ganapati Bhatti, we cannot be called ourselves human beings. And also Rama Shri Madam also mentioned this. So, language distinguishes a man from all other beings. When this is the situation, which language is to be used? As per the convenience of every human being, the groups and teams of human beings have started constituting their own languages.
in the entire world, we have more than 10,000 languages with or without scripts. Out of these 10,000 languages, to feel proud of, in our country, we have nearly 2,000 languages with and without scripts. Out of these, 22 languages are officially approved. So among these, we are having our conversations. As mentioned by every forefront leaders of our nation's academics, as mentioned by all of them, every language has its significance. Just like the limbs make a beautiful form of appearance, all the languages together make the beautiful form of India's linguistic personality. That's why we have to protect it, we have to preserve it, we have to promote it, we have to propagate it, we have to worship it. This is all required. Because without language, language is another mother of all of us. That's why Bhāෂā Matalli, we say, because Bhasha is our mother. Here, language has many aspects. Learning about the language, which is the role of linguistics. Then literature, sahityam, that is one aspect of language. And then conversational language. Some people are good in conversation. Every layman is not a layman in using the language. They are the language users, end users of languages, but they are better than us, all of us. Similarly, technical languages are there. In the same way, subject-wise packages also are required in the modern times. Here, we feel that Malayalam, Tamil, Telugu, Hindi, all these are languages, but there are some other languages also. Mathematics has its own language. Chemistry has its own language. Physics has its own language. Universe has its own language. So, we have to convert everything into our known terms. As mentioned by our Lakshman Garu, who is our forefront leader, this language, the root of every language is our mother tongue. Once we are good at mother tongue, yes, we can be good at any other language. I have developed a technique not to speak about myself, that is, in any civilized language, if you mention me, if you give me 6 to 8 hours time, I can write a beautiful poem in it. Give a theme and give a language, and then give me 6 hours or 7 hours time. Very rhythmic song I can develop in it. In this manner, on one occasion, I wrote Song of Peace in 50 languages. So it could happen, both Indian and foreign languages. So this is possible. For all of this, my strength is Sanskrit. I didn't learn Sanskrit through the lens of religion, but as the source of Indianness, I studied Sanskrit. This is essential in the modern times. So briefly, I will read out what we can do, what we have to do to develop in the modern times with regard to protect the Bharatiyata, not merely Indianness. Unfortunately, our shirt is made in German, our TV is made in some China, our mobiles are made in Japan, Indian history is made in England. So it was not written in England. They took 10 generations to develop, to fabricate Indian history. So we are thoroughly under the influence of colonial pressure. As a result, in the name of history, which is not our story, that is being studied in the classes and curriculum, etc. This is to be changed.
For that sake only, I have written one book, 100 Essentials with 1000 Imperatives to Rewrite the History of Bharat in Kali Yuga. That is a book written by me. And such books are necessary, not because of written by Sadashivamurthy, but that kind of thought is essential. So Indian history is made in England. Because of that influence, we feel that our languages have certain families like Indo-European family, Sino-Tibetan family, and Dravidian family. All these are there in India, we say. They may be in India, but they are not in Bharat. That is to be underlined by us. So we have to see the entire family of languages of Bharat as one family, that is Bhāratīya Bhāșā Sangamam. For that sake, geographical continuity is there from Kashmir to Kanyakumari. That is to be taken into consideration. Linguistic palimpsest, that is Indian languages show a complex layering of linguistic features. So with with older languages influencing newer ones, that's why this palimpsest effect blurs the distinction between various language groups. We are in a position to accept that kind of family division made by Westerners. Still, we can see that we are of same family. Similarly, shared morphological features. Many Indian languages share common morphological features such as the use of suffixes and prefixes. Inflectional languages, agglutinative languages, polysynthetic languages. Like this, there are certain classification of languages of which inflectional state is the highest state of development, which can be seen in all Indian languages. That's why they make the entire Indian languages, Bharatiya Bhāșā Parivar, as a single family. That is there. Cognates and loan words. If we have to rely upon the loan words, we need not go to foreign countries. We have Sanskrit to give abundant treasures of loan words for every Indian, every Bharatiya Bhāșā. That's why. Similarly, Sanskrit as the bridge language also can be used. And language influence like Hindi, Marathi and Gujarati show significant influence from other languages in their vocabulary and grammar. Linguistic convergence also is there. Indian languages have converged over time with languages showing similarity in grammar, vocabulary and phonology. This striking phenomenon can be observed and should be respected for uniting all Bharatiya Bhāṣās. Similarly, colonial legacy of language classification should be shunned. It should be discouraged. Then, lack of clear boundaries, that is also can be identified and also can be used in an effective manner for uniting only. Indian languages as Sprachbund, that is, Indian languages can be seen as a single group of languages, a linguistic area where languages have converged to form a single linguistic entity. This perspective emphasizes the unity and interconnectedness of Indian languages. In this manner, so before concluding, I would like to say that the linguistic aspects, the language aspects, the conversational aspects, the literary aspects, the technical aspects, technical use of technology. So actually, the communication technology is the technology of future till yesterday, and it is the ruling technology of present also. That's why we should give preference to Bharatiya Bhāșās in the area of communication technology. If it is there, Vishwagurutva can be achieved. So this is with final one note I would like to say. 4 teachers are traveling known to all. 4 teachers are traveling in an auto. That auto met with an accident. In that, one is Telugu teacher. He cried, Rakshinchandi, Rakshinchandi. And another is English teacher. Help me, save me, he cried. And the third one is
a Hindi teacher, bachao, he told. And the fourth one is a mathematics teacher. What does he say? That is the question. For that, 108 is the answer. So that is fine. So, in this manner, thanks for giving me this opportunity for delivering this keynote address. And I have taken much time, I think. Sorry for that. Namaskar. No, your time is, we are sorry, sir, because we have given you time, but we are asking you to close early, sir. So thank you very much, sir. Now I request Dr. Bulti Das, the program coordinator, to take the felicitation session. Bulti Das. नमस्ते भाई, सभा सरस्वती नमः। आज के इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में आए हुए सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ मेरे ऊपर जो दायित्व है कि अभी सभी गुरुजनों का स्वागत सत्कार करने के लिए उनका अभिनंदन ज्ञापन करने का जो दायित्व मेरे ऊपर दिया गया है, मैं उसके लिए आभारी हूँ। मैं राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की सबसे एक छोटी कार्यकर्ता के रूप में, अध्यापिका के रूप में यहाँ कार्यरत हूँ और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के स्टेट सेक्रेटरी के रूप में आज मैं सबको स्वागत करती हूँ। साथ ही सबसे पहले मैं अभिनंदन ज्ञापन में सबसे पहले मैं चाहती हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम सभा मंच की तरफ से प्रोफेसर शांतनु भट्टाचार्य जी को, मैं जो कि आइजर तिरुपति के डायरेक्टर है, हमारे बुलाने पर वो यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं उनके बारे में क्या ही बोलूँ, 6 दिन पहले सर्जरी हुई और खुद कार से उतर के नीचे चलते हुए आगे आए हैं। मैं आपके लिए तहे दिल से शुक्रिया और मैं आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ, क्योंकि आमियो बांगाली आपनियो बांगाली आमरा जानी मोदेर गर्व मोदेर आशा आमरी बांगला भाषा, কারণ আমরা ভারতীয় ভাষা সমিতির কাজে এসেছি, তাই ওনাকে সম্মান করার জন্য আমি বলবো আমাদের রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর प्रोफेसर GS कृष्णमूर्ति सर। आपका आना हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्रोत्साहन है। जिस तरह से एक सुदक्ष कार्यकर्ता के रूप में आप काम करते हैं, हमको बहुत प्रोत्साहन किए हैं। आगे मैं बहुत ही हर्ष के साथ मैं स्वागत सत्कार करने के लिए मैं आह्वान करती हूँ हमारे आदरणीय रजिस्ट्रार मैडम को, प्रोफेसर बी उमा मैडम जी का स्वागत सत्कार किया जाए, जो कि श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय तिरुपति के वाइस चांसलर इंचार्ज के पोस्ट पे है, जिनका आना हमारे लिए नारी शक्ति का एक सबसे बड़ा एक प्रतीक को लेकर वो आई है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपका यहाँ पर उपस्थित होना हम सबके लिए गौरवान्वित है। आगे हमारे तिरुपति के सुदक्ष कुलपति हमारे साथ है, श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी तिरुपति के वाइस चांसलर इंचार्ज प्रोफेसर CH अप्पाराव गारू। मैं आपका स्वागत सत्कार करने के लिए हमारे आदरणीय ABRSM नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री गुंटा लक्ष्मण जी का मैं आह्वान करती हूँ कि वे हमारे आज के अतिथि का स्वागत सत्कार करें। आपका भाषण हम सबको सदैव हमारे दिल में याद रहेगी, आपका इंस्पिरेशन हम हमेशा याद रखेंगे। ABRSM DBS NEC आपके प्रति आभार व्यक्त करती है। इस कार्यक्रम के संरचना जिनके द्वारा हुआ है वो हमारे बीच 2 दिन पहले आकर राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में हमारे साथ सहयोग देने के लिए आकर पहुंचे हैं। हमारे आदरणीय कुलपति प्रोफेसर GS कृष्णमूर्ति जी ने पहले ही ये सूचना हमें दी थी कि हमें गुंटा लक्ष्मण जी की उपस्थिति चाहिए हमारे विश्वविद्यालय में, और जैसे उनका आदेश था वैसे ही गुंटा लक्ष्मण जी ने अपना वादा निभाया। 2 दिन पहले आए, हमें प्रोत्साहित और गाइडेंस दिशा निर्देश देने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के VC सर को मैं, प्रोफेसर GS कृष्णमूर्ति सर को मैं अनुरोध करती हूँ उनका स्वागत सत्कार करें। जी श्री गुंटा लक्ष्मण जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज का ये कार्यक्रम यहाँ तक पहुँचा है सिर्फ आपके लिए।
आपके दिशा निर्देश में आगे भी हम ABRSM ऐसे ही काम करेंगे, वही शुभकामनाएं के साथ आपको धन्यवाद। आगे हमारे सबके बहुत ही आदरणीय वरिष्ठ हमारे राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्वतन हमारे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर रानी सदाशिव मूर्ति जी, अभी वाइस चांसलर है श्री वेंकटेश्वर वैदिक यूनिवर्सिटी तिरुपति के, जो हमारे लिए एक गौरव का विषय है। उनको सम्मान करने के लिए मैं हमारे ABRSM नेशनल जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री गुंटा लक्ष्मी जी को मैं आह्वान करती हूँ, उनका स्वागत सत्कार किया जाए, क्योंकि हम जानते हैं हमारे विश्वविद्यालय में जो कार्यक्रम हम आयोजन कर रहे हैं उनके पीछे प्रोफेसर रानी सदाशिव मूर्ति सर का आशीर्वाद भरपूर हमारे साथ है। आपका धन्यवाद, आप हमारे मध्य आकर उपस्थित हुए हैं। आगे अब इस विश्वविद्यालय के जो कुलपति या फिर हम कुलपिता भी बोलते हैं, वे हैं प्रोफेसर GSR कृष्णमूर्ति सर, वाइस चांसलर ऑफ नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी। उनका स्वागत सत्कार के लिए मैं आह्वान करती हूँ ABRSM नेशनल जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री गुंटा लक्ष्मण जी का। हमारे कुलपति महोदय का मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना ही कम है। बहुत प्रोत्साहन के साथ बताया था, आप लोग काम करो, हम पीछे हैं, जो भी सहयोग चाहिए हम आपके साथ हैं। धन्यवाद सर आपका, इतना आशीर्वाद भरा हाथ हमारे ऊपर रखने के लिए। आगे हमारे राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में नारी शक्ति का प्रतीक हमारे बीच में अभी उपस्थित है प्रोफेसर RJ रमाश्री महाभागा, जो हमारे यूनिवर्सिटी में मातृकल्पा के रूप में हम जानते हैं, उनको रजिस्ट्रार इंचार्ज है। हम उनका स्वागत करने के लिए मैं हमारे VC महोदय और श्री गुंटा लक्ष्मण जी को मैं आह्वान करती हूँ कि हमारी सबकी इस विश्वविद्यालय के मातृकुल्पा प्रोफेसर RJ रमाश्री मैडम का स्वागत सत्कार किया जाए। आपका हर एक सहयोग हमें सदैव याद रहेगा कुल सचिव महोदया। इसके बाद जो हमारे आज के इस कार्यक्रम के चीफ एडवाइजर का है, चीफ एडवाइजर के रूप में जो यहाँ पर मौजूद है, जिनके एडवाइस से ही आज ये कार्यक्रम इस मंच तक आकर पहुंचा है, प्रोफेसर के गणपति भट्ट जी का स्वागत करने के लिए मैं आदरणीय ABRSM राष्ट्रीय नेशनल और जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्री गुंटा लक्ष्मण जी को मैं फिर से एक बार उनको कष्ट दूंगी, फिर से एक बार आह्वान के साथ बोलती हूँ, हमारे चीफ एडवाइजर प्रोफेसर के गणपति भट्ट जी का स्वागत सत्कार किया जाए। सर आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। सबसे पहले हम इस बैठक को, इस संगोष्ठी को चलाने से पहले हमने गणपति पूजन किया था एक बैठक के द्वारा, तभी सर ने हमें ब्लेसिंग्स दे दिया कि हम जरूर इस प्रोग्राम को सफल बनाएंगे। आगे हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ आंध्र प्रदेश के स्टेट प्रेसिडेंट प्रोफेसर YV रामी रेड्डी सर का मैं स्वागत सत्कार करने के लिए मैं हमारे आदरणीय श्री गुंटा लक्ष्मण जी का, हमारे VC महोदय का और मंच पे उपस्थित सभी का मैं एक बार उनको स्वागत करने के लिए अनुरोध करूंगी, क्योंकि उनके सटीक मार्गदर्शन से ही हम आज यहाँ तक आए हैं। दिन रात मेहनत करके हमारे साथ थे और जब भी जो भी हमने उनसे मदद मांगी वो पूरा डटे रहे हमारे साथ। आपका हार्दिक धन्यवाद सर। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। इसी के साथ आप Dr. Bulti Das by Dr. Lakshman ji and our Honorable Vice Chancellor Krishnamurthy. Thank you, Bulti ji, for your nice felicitation process. I request now Dr. Kanapala Kumar, the convener of this seminar, to give the vote of thanks. नमस्ते। भारतीय भाषा समिति शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एवमेव ABRSM
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्रोत्साहनेन एवं राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सहयोगेन च भारतीय भाषा संगमम इति नाम्ना इयं संगोष्ठी अत्र समायोजिता वर्तते। अतः एतेषां त्रयाणामपि संस्थानानां कृते प्रप्रथमतया हार्दान् धन्यवादान् व्याहरामि। एतस्य कार्यक्रमस्य प्रमुखरूपेण समागताः वर्तन्ते ऐजर इत्यस्य डायरेक्टर महोदयाः। এই संगोष्ठीते আমাদের আহ্বানকে अंगीकार করে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আইজার তিরুপতির ডাইরেক্টর মহাশয় প্রফেসর শান্তনু ভট্টাচার্য মহাশয়। ওনার এখানে আগমন আমাদের সবার জন্য খুবই আনন্দের এবং সম্মানের বিষয়। এই সন্দর্ভ আমরা অনেক এনএসইউ, ABRSM, বিএসএস এর পক্ষ থেকে হৃদয়পূর্বক धन्यवाद ज्ञापन कोर्ची। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच फॉर युवर कमिंग टू हियर सर। అదే విధంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి విశిష్ట అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం యొక్క వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ సిహెచ్ అప్పారావు గారు సార్ లాంగ్వేజ్ యొక్క గొప్పతనం ఏమిటి, భాష అనేటువంటిదే మానవ మనుగడకి ముఖ్యమైనటువంటి విషయాన్ని చక్కగా మనకి విశదీకరించారు। అందువల్ల ఆయనకి ఈ యొక్క సంగోష్ఠి తరపున రాష్ట్రీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయం తరపున అందరి తరపున హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు సార్। ఎత్ర నార్యస్తు పూజ్యంతే రమంతే తత్ర దేవతాః నారీ శక్తి వర్ధతాం అని సంస్కృతంలో నారీలు మహిళ యొక్క మహత్వాన్ని చాలా గొప్పగా వర్ణించడం జరిగింది। ఆ విధంగా మహిళా శక్తితో శ్రీ పద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఎంతో చక్కగా ముందుకు నడిపిస్తున్నటువంటి శ్రీ పద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయం యొక్క వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ వి ఉమా గారు, వారికి కూడా రాష్ట్రీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయం తరపున, ABRSM తరపున, BBSS తరపున హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు మేడం గారు। అదేవిధంగా ఏతస్యాః సంగోష్ఠ్యాः గౌరవాతిథిరూపేణ సమాగతాः వర్తంతే श्री वेंकटेश्वर वेद विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः आचार्याः राणी सदाशिवमूर्ति महोदयाः। एतद् अस्माकं गौरवं वर्तते। एते आचार्याः अत्रैव राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये साहित्य विभागे वरिष्ठ आचार्यरूपेण कार्यं कृत्वा अधुना सम्प्रति कुलपति पदे ते विराजमानाः वर्तन्ते। तेषां भाषणं भवन्तः श्रुतवन्तः। अहर्निशं कष्टं कृत्वा संस्कृत सेवाय इति बहु कार्यं कृतवन्तः। तादृशाः महापुरुषाः अत्र समागताः। तेषां कृते ABRSM पक्षतः, NSS पक्षतः, BSS पक्षतः हार्दाः धन्यवादाः। एवमेव एतस्य ఈ యొక్క సంపూర్ణ కార్యక్రమానికి ఈ యొక్క నేషనల్ సెమినార్ని నేషనల్ సంస్కృత యూనివర్సిటీలో మాత్రమే ఆయోజనం చేయాలి, ఆర్గనైజ్ చేయాలని చెప్పి ABRSM అఖిల భారతీయ రాష్ట్రీయ శైక్షిక మహాసంఘ్ యొక్క జాతీయ కార్యదర్శి మన మధ్యలో విరాజిల్లుతున్నారు శ్రీ గుంటా లక్ష్మణ్ గారు 2 రోజుల ముందు వచ్చినారు ఇక్కడికి। వచ్చి ప్రతిదీ కూడా ఫ్రమ్ బిగినింగ్ టు ఎండింగ్ వరకు ప్రతిదీ కూడా చాలా సూక్ష్మ పర్యవేక్షణ చేసి ఇంతటి చక్కగా సెమినార్ ఆయోజన చేయడానికి కోఆర్డినేటర్ అయినటువంటి బుల్టిదాస్ గారికి నాకు కూడా మార్గదర్శనం చేసి ఇంత చక్కటి నిర్వహణ చేయడానికి సహయోగం చేసినటువంటి ABRSM నేషనల్ సెక్రటరీ గారు గుంటా లక్ష్మణ్ గారికి రాష్ట్రీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయం తరపున మనందరి తరపున హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు సార్। అదేవిధంగా ఈ యొక్క సంపూర్ణ కార్యక్రమానికి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ద్వారా నుంచి మాకు చాలా సహకారం చేసినటువంటి కులపతులు, విశ్వవిద్యాలయం యొక్క వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ GSR కృష్ణమూర్తి గారు అన్ని విషయాల్లో కూడా మాకు చక్కగా మార్గదర్శనం చేసి మీరు ముందుకు వెళ్ళండి, మీ వెనక నేను ప్రోత్సాహం చేస్తాను, మీకు కావాల్సిన సహయోగం చేస్తానని చెప్పి మమ్మల్ని అందరూ ముందుకు ప్రేరేపించి ఇంతటి చక్కటి సంగోష్ఠిని నిర్వహించడానికి సహయోగం చేస్తున్నటువంటి వైస్ ఛాన్సలర్ GSR కృష్ణమూర్తి గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు। అదేవిధంగా రిజిస్ట్రార్ ప్రొఫెసర్ RJ రమాశ్రీ గారికి కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు। ABRSM ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క అధ్యక్షులు ప్రొఫెసర్ వైవి రామిరెడ్డి గారు మీ అందరికీ తెలుసు। ఆయన యొక్క సహయోగంతో కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మేము చక్కగా నిర్వహించడానికి అవకాశం లభించింది, ఆయనకు కూడా ధన్యవాదములు। అదేవిధంగా NSU ABRSM యొక్క అధ్యక్షులు ప్రొఫెసర్ గణపతి భట్ గారికి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చేసినటువంటి ప్రతి అధ్యాపక బృందానికి, మిత్రులకు, ABRSMలో ఉన్నటువంటి క్రియాశీలకంగా ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలకు అందరికీ కూడా మరొకసారి హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ ఎప్పుడైతే భాష వర్ధిల్లుతుందో అప్పుడే మానవ జీవన మనుగడ ముందుకు సాగుతున్నారు మరి ఒకసారి మీ అందరికీ విన్నవిస్తూ
అందరికీ ధన్యవాదములు. జయతు సంస్కృతం, జయతు భారతం. అదేవిధంగా ఇక్కడ ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, నిన్న కూడా మేము బ్రౌచర్ రిలీజ్ చేస్తాం, ఈ రోజు కూడా కార్యక్రమం చేస్తాం. అంత చక్కటి పబ్లిసిటీ ఇస్తున్నటువంటి ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు. అదేవిధంగా మా యొక్క విశ్వవిద్యాలయం యొక్క సోషల్ మీడియా, అదేవిధంగా టెక్నికల్ పార్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి, అదేవిధంగా సౌండ్ సిస్టమ్, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు. నమస్తే. I request Honorable Vice Chancellor to felicitate Dr. Kumar. He is the co-convener of the seminar. Jaldi, please. మన మధ్య డాక్టర్ భాస్కర్ యోగి గారు, వీరు మంచి రచయిత, పేరు ప్రఖ్యాతులు వచ్చున్నారు. భాస్కర్ యోగి గారు వీరి ఆర్టికల్స్ అన్ని న్యూస్ పేపర్స్లో చూస్తూ ఉన్నారు. నెక్స్ట్ సెషన్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ నెక్స్ట్ సెషన్లో భారతీయ భాషా సంగమం జాతీయ అధ్యక్షులు డాక్టర్ శంభు శాస్త్రి గారు, శంభు కృష్ణమూర్తి గారిది మెసేజ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ సెషన్లో ఆ మెసేజ్ మనం వీడియో ప్లే చేసి చూస్తాము. ఇప్పుడు ఈ ఫెలిసిటేషన్ అయిన తర్వాత టీ బ్రేక్ ఉంటుంది. నౌ 12:30 చెప్పారా? ఒక 10 నిమిషాల సేపు బ్రేక్ తీసుకుందాము. మళ్ళీ వచ్చి నెక్స్ట్